Hi, I'm Mary, and I'm going to show you my hometown Helsinki with my two friends Olivia and Annie. Moi, mä oon Enni. Kääntyykö tää? First, I'll tell you some facts about Finland. Finland is a northern country between Russia and Sweden. The capital of Finland is Helsinki, where live 10% of Finnish people. Our language is a big part of our culture. You can only hear Finnish in Finland. An urban legend says that Finnish is the world's most difficult language after Chinese. Tervetuloa Helsinki-kierrokselle meidän mukaan. Simppaa kun toisella puolella silleen elämässä hampaa. Eikö hänellä kotijuttu? Art and design is a big thing in Finland. You can find that all around Helsinki. Kiasma. Kiasma is a modern art museum in the center of Helsinki. Elikkä me ollaan nyt tultu Kiasmalle. Me ollaan oltu täällä sarjakuva- ja musiikkinäyttelyssä. Helsinki Music Center. Behind Kiasma is a brand new Helsinki Music Center. There you can see concerts, dance performances, musical theater, and hear some famous and all around the world honored speakers. Me ollaan musiikkitalon edessä ja täällä valittiin Suomen nykyinen tasavallan presidentti. In the center is also Atheneum Art Museum. Marimekko on maailmankuulu suomalainen brändi. Se on kuuluisa muun muassa tästä tuotteesta. Sibelius Monument in Sibelius Park. World Design Capital, Helsinki 2012. You can do many different exercises in Helsinki. Here is many public places for track and field, swimming, sailing, skateboarding, skating and football. We have also great shopping places like Kamppi, Forum, Camp Galleria, Stockman, Helsingin arvostetuimmassa tavaratalossa on isot aleet. Itäkeskus and Shopping Street, Aleksantterinkatu. Aleksantterinkatu on turistien suosima ostoskatu. To be honest, I have to tell that Finland is not a place for supper. It's expensive here and the selection is not rich. The nearest metropolis is St. Petersburg in Russia. Helsingistä lähtee juni jopa Pietariin. Helsinki Railway Station. Tässä on Helsingin rantaasema. Helsinki subway is the most Nordic metro system in the world.
Kamppi on Helsingin suosituimpia kauppakeskuksia ja täältä pääsee bussilla muihin kaupunkeihin. When you come to Helsinki, you should definitely visit in Suomenlinna. Suomenlinna is a maritime fortress located off the coast of Helsinki. It's also on the UNESCO World Heritage List. Helsinki Cathedral. Kaivopuisto. Korkeasaari. Chuu. Linnanmäki.